Aujourd'hui, chère communauté, j'ai pas beaucoup à vous dire. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire, passer mon message à travers une courte mélodie. Alors, prenez le temps de les suivre. Africa, notre continent, Africa, autant de problèmes. Africa, pourquoi les chômages en Afrique, la pauvreté, Africa, le sous-développement en Afrique, guerres et rébellions, des terroristes, la faim et des orphelins. Africa, notre continent, Africa, notre continent, Africa, autant de problèmes en Afrique, pourquoi les chômages en Afrique, la pauvreté en Afrique, les sous-développements en Afrique, des guerres et rébellions, des terroristes, la faim et des orphelins. La jeunesse, c'est un créatif. Prenons-nous en charge l'entrepreneuriat. La jeunesse, c'est un créatif. Prenons-nous en charge l'entrepreneuriat. La jeunesse, c'est un créatif. Prenons-nous en charge l'entrepreneuriat. Chers dirigeants, soyez responsables, trouvez des solutions au sous-développement, les conflits armés à travers les nations. Chers dirigeants, soyez responsables, trouvez des solutions au sous-développement, les conflits à travers les nations. Chers Africains, unissons-nous. Chers Africains, unissons-nous. Prenons la conscience de notre humanité. Chers Africains, unissons-nous. Chers Africains, unissons-nous. Prenons la conscience de notre humanité. Dans des problèmes, Thomas Sankara, Kadhafi, son Mandela, Thomas Sankara, Kadhafi, Nelson Mandela. Right, okay, thank you very much for the English community. It's not my habit, to play this, but I've thought of an important message, in French. I've been wondering too much about African situations, Africa always problems, lack of job, poverty, wars and rebellions, and the development, many problems. Why all those problems? Why so much difficulties instead of peace, instead of joy, and other things, only difficulties and difficulty. That's why I've said, as a youth, we need to take our own responsibility through entrepreneurship. If you don't have job, don't wait for government to offer you, create it. That is what we need to do now. And I also launched a message to leaders,
I've asked them to be responsible in order to solve the development, okay, and army conflicts through the continent. That is the message I've launched to leaders, okay, African leaders in general, and for us as people, okay, African people, we need to come together, okay, let's be together and let's get the consciousness of our humanity, okay. We need to show how we are humans, okay. We need to show the world that we are able to do whatever is done somewhere else. That is, and by the end of Thomas Sankara, Gaddafi, and the last one I've named Nelson Mandela. That is what I've done. Bye. So in the next video, I will keep motivating you. Bye.